Right, so this is December 28, 2018, and I'm with my good friend, Mr. Ashok Rajamanikam. Ashok was in Mahalingam College of Engineering and Technology, and he was in the Department of ECE. And I was working as a soft skills trainer, as you all know, at that point of time. Now, Ashok is a person who has got almost about 12 to 13 years of corporate experience. So I thought of making this visit that Ashok has made to my residence as an opportunity to take some of the snapshots of his learning experience in the past 12 years. And I thought of presenting that to the current youngsters who are watching it. You think of corporate as a different creature, but no, it is all human. Okay. And the first thing you need to learn is, wherever you are, start asking questions. You ask what you need. You don't have to be in a corner. You don't have to sit around and wait for someone to come. And like in a college, you go and sit in your classroom, someone will come and tell, read this, read that. Yeah. It is here you have to be the person who seek knowledge. Third, the most important valid point is learn Hindi. It's just not, it will not just help you to know a third language, but it is now a corporate world. When you move out of Chennai, even for a Bangalore place, you see a lot of, it's a cosmopolitan, you see a lot of people. Ashok, இப்போ சில காலேஜஸ்ல போய் நான் ட்ரெயின் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூல வந்துட்டு ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னா, ஒரு ஹெச்ஆர் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பசங்க கிட்ட அப்படின்ட்டு. இந்த அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் அவர்கிட்ட பர்ட் பண்ணி கேட்கும்போது இது சேலரி பேக் அப்படின்னு சொல்லி. வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் திஸ்? இட் இஸ் நாட் அபவுட் நீ இந்த காலேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கேன், இதுல இருந்து வந்திருக்கேன், உங்களோட ஸ்கில் என்ன, நீங்க எந்த காலேஜ்ல இருந்தாலும் போகலாம், உங்களோட ஸ்கில் என்ன, உங்களோட பாஸ்ட்ல நீங்க எப்படி இது பண்ணிருக்கீங்க, எஜுகேஷன் வைஸ் உங்களோட என்னென்ன இருக்கு. மூணாவது, சேலரின்னு வரும்போது நீங்க பேசுறது தான் இட் இஸ் அபவுட் நீங்க போய் அவங்கள்ட்ட சார் இந்த ஸ்கில் எனக்கு இருக்கு, அவுட் சைட் மார்க்கெட்ல இருக்கு, நான் சொன்ன மாதிரி பேசணும். பேசல அப்படின்னா ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், சாரி டிவியேட் பண்ற மாதிரி, the most important thing is communication skills. Goal setting பத்தி நம்ம நிறைய பேசணும். The courses, classes, internet pages. What is your take on goal setting, and how do you think today's youngsters, the 21st century youngsters, should approach goal set பண்றது? ஏன்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸா இருக்காங்க. சார் ட்ரீம் வச்சிருக்கா, ஆம்பிஷன் வேணுமா, கோல் வேணுமா, எது முக்கியம்? So you will realize that. But when you talk about goals அப்படின்னா உங்களுக்கு மனசு திருப்திக்கு if you are உங்களோட ஒரு ஹாபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புக் ரீடிங்கோ இல்ல வந்து ஒரு பிளாக் ரைட்டிங்கோ, அதுதான் உங்களோட மனசு திருப்தி கொடுக்கும். யூ ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் தட். இல்ல ஒரு புக் படிக்கிறீங்க, ஒரு புக்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷப்படுத்துது, ஒரு மூவி போகணும். ஆஃப்டர் யூ கோ அவுட், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணி பார்க்கறது ஒரு இட்ஸ் அ பிக், இட்ஸ் அ ஹாப்பினஸ், ஹாப்பி. எஸ், ஏன்னா இது வரைக்கும் அடுத்த நாள் டே யூ லெஃப்ட் காலேஜ், அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டே அவன் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் வேணாம். பட் தென் ஒன்ஸ் யூ கோ டு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட், அவன் ஊருக்கு வரான்னா அன்னைக்கு நான் பார்க்கணும், இல்லைன்னா மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் வென் த மீட்டிங் ஹேப்பன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஸ்மால் ஹாப்பினஸ், ட்ரை டு செரிஷ் தட். ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணிட்டு அதை இனிமேல் அப்படித்தான் இருக்க போறேன் அப்படின்னு டெசிஷனை எடுத்தாலுமே கூட, வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் ஸ்டிக்கிங் டு தட், அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் ஹேவிங் த சஸ்டனன்ஸ் ஆன் தட்? அந்த சஸ்டனன்ஸ் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. நியூ இயர் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஜனவரி 1 ஜனவரி 5 வரைக்கும் நான் இந்த வருஷம் அதை பண்ணுவேன், இது பண்ணுவேன் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான இது பண்ணுவாங்க. ஆனா அப்படியே இந்த பொங்கல் முடிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு Jan 20 போகும்போது December 25 எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி மாறிடும். இது நடக்காம இருக்கிறதுக்கு what would be your advice? How do you think a person can ensure sustenance in whatever they desire or whatever they set? இப்போ நீங்க வெளியே வரீங்க, நான் சொன்ன மாதிரி you are being paid for that core skill. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் பிடிக்கலங்க, பட் சம் மேபி அதர் பர்சன் ஹூ லைக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் தட், உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ, யுவர் கோர் ஸ்கில், வாட் யூ லவ் இன் யுவர் லைஃப், அதை ஸ்டிக் டு தட். ஓகே. When you want to learn something or when you want to sustain it, start applying it. If you just simply read about it, இல்ல வந்து ஓகே நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் போஸ்ட்போன் பண்ணும் போது, it will not, you'll tend to forget. It will lose its life. It will lose its life. Yes. So communication is the key. Yes. And what do you think about entrepreneurship? I mean, your advice to the youngsters at which age, whatever that is on the top of your head, please explain. So I am not an entrepreneur. So to be honest, என்னோட மைண்ட்லயோ இல்ல என்னோட பிளட்லயோ wherever I have been, never had a opportunity to be an entrepreneur. But two things. One, if you move into an entrepreneurship, start very early. Okay. Not late. So thanks for this wonderful patience that you elicited. Last but by no means the least, I leave it open. Ashok will give a signature message to all of you and then we will shine off.
signature message. The finishing up message. So, you are being paid for your skills, and of course, keep that on the top. Elevated. Yeah, the rest, everything comes to you when you have a skill. If you are being told, okay, this guy does this job best, no one else is going to doubt you. No one else, and you demand what you want, you will get that. Right. Beautiful. So friends, I can't describe in words how proud I am to have Ashok Rajamanikam, one of my student friends. So I'm so happy that Ashok has given all the insights, and I hope that you will be making use of all the insights. Thank you, Ashok. Thank you. It's been a pleasure. Same here. Same. Thank you.